Good morning class and warm welcome to again all of you in our environmental science subject. Today we start our new unit number 2, and in the unit number 2 our first chapter is natural resources. So what is the natural resources? We already discussed about environmental science. So I hope you all have some kind of the idea about natural resources. So what is the natural resources? Natural resources means a resource which is given by a nature, which is given by a God to us. It's called a natural resources. Human cannot make it, human cannot develop it, human cannot produce it. It is the produced by directly God, or we can say it is the produced by our nature. It is called our natural resources. This kind of the resources we are using in our day-to-day life. Then without them we cannot survive, we cannot live. Then so there are lots of type of the natural resources. If we watch surround us, so this all the thing is a natural resources. Even we also are a natural resources. Then so a resource is a thing which is made by a nature. It's called a natural resources. And these natural resources are also dependent with each other. And these natural resources produced by in a ecosystem. Then so for example, some of the natural resources is the unlimited, and some natural resources is the food. It is the consumed by another natural resources. For example, by sunlight. The sunlight, it is the used by us, it is the used by a planet, it is the used by the forest, grassland, all the thing. They are the consumed as a food. Then so we are the consumed as we can say resources in our body. This kind of the sunlight make a vitamin D. Then so it is a natural resources. Sunlight is a natural resources which give we can say the energy through another natural resources. Then we can say that we are the living on a food. So how we can make a food? Made by agriculture. So in the agriculture we are the grabbing a plant and another thing. So what? So this kind of the plant consume a sunlight as a food, then after grow up. Then after we are consume this kind of the plant as a food. So it is the natural resources. If we are the breathing, then so we are the consume oxygen. So oxygen is the what? Oxygen is also natural resources. Then we can say we are the living on a water. The water is what? Water is also natural resources. Then so surround us, all the things are natural resources, and it is the produced by the ecosystem. We cannot produce it. If we want to produce a sunlight, so can we make it? If we want to produce a water, we want to produce a air, so we can it? No, we cannot it. Then so this kind of the natural resources, not only this kind of the all the natural resources is the made by nature. Human cannot. Human only and only consume it and depend it. And all the natural resources is not on we can watch it. Like air is also natural resources, but we cannot watch it. Fuel, different kind of the fuel, different kind of the coal are also natural resources. But can we watch here? No. If we are the drilling, then after we get it, we borrowed it. Then so natural resources is present allwhere. Then here we surround. Now I am watching a tree. We can say the different kind of the bird, different animal, water. This is the natural resources. હવે આપણે ઉપર જોશું આકાશમાં. So ત્યાં પણ શું છે?
to get different kind of the another planet, star, ozone layer, different kind of the layer of the atmosphere. It is also a natural resources. If we are the drilling, so different kind of the mine, different kind of the soil, different kind of the rock, we get it, we borrowed it. It is what? It is also a natural resources. Then, so I hope you all are very well understand what is the natural resources. Then ગુજરાતીમાં કહી દઉં કે નેચરલ રિસોર્સિસ એટલે આપણી એવી વસ્તુઓ કે જે કુદરત દ્વારા બનાવવામાં આવે, આપણે તેને બનાવી નથી શકતા. નદીઓ, પાણી, આપણે જે કંઈ પણ વસ્તુ જોઈએ છે એ બધી શું છે? નેચરલ રિસોર્સિસ. આપણે પણ નેચરલ રિસોર્સિસ છે. કેમ કે તમે એક માણસને બનાવવા માંગો તો તમે બનાવી શકો ના, એ પણ નેચરલી બને છે. અને એક આખી ઇકોસિસ્ટમ છે, એનાથી આ પ્રોડ્યુસ થતું હોય છે. જેમ કે સૂર્યપ્રકાશની જે એનર્જી છે એનાથી બીજા લોકો, પ્રાણીઓ છે, બીજા વનસ્પતિઓ ખોરાક લઈ અને ધેન આફ્ટર શું થાય તો કે ભાઈ ખોરાક લઈ અને પછી એ ડેવલપ થાય, ગ્રોથ થાય. આપણે એગ્રીકલ્ચર સેક્ટરની અંદરથી ફૂડ ને પાણીને કન્ઝ્યુમ કરીએ છીએ, એ બધી શું છે? નેચરલ રિસોર્સિસ જ છે. ડન છે. તો આ બધી વસ્તુ જે કુદરત દ્વારા આપણને ભેટમાં આપવામાં આવેલી છે અને કુદરત દ્વારા જ પ્રોડ્યુસ અને રિપ્રોડ્યુસ થતી હોય છે, એને શું કહેવામાં આવે છે? Natural resources. So it is the meaning of natural resources. Now we will discuss about our definition of natural resources. So what is the natural resources? A natural resources may be defined as the form of energy and or a matter which is essential for the functioning of the organism, population and ecosystem. Then પહેલા એટલું સમજાવું કે what is the a resource is defined as the form of the energy and some kind of matter, form of energy and some kind of the matter which is the functioned by, which is the produced by ecosystem, organism and pollution. Population. It is called a resources. This ecological variable, like now they are telling us ecological variable, different kind of the variety, like energy, matters, space-time and diversity combinedly and refined as the natural resources. So this kind of the energy, this kind of the matter, after space of time, after some time, it is the diversified and it is the manufactured by, it is the produced by our natural resources. So it is our definition of the natural resources. This definition tell us different kind of the energies, like sun energies, air energies, water energies, these different kind of the energies and different kind of the matters. Matters means we can say different rock, fuel, stone, diamond, different kind of the matters are also a natural resources which is the made by ecosystem, which is the produced and refined by a ecosystem. It is our natural resources. This definition given by Dr. Ramade. Then so this definition, who give this definition? Ramade. So if in your examination, if they ask you what is the meaning and definition of natural resources, so you should to write first of all meaning of the natural resources, then after give a definition. In this definition you need to remember it. Then you cannot change a single word in definition, because this definition given by Ramade, and not only this definition, any definition if you write, so you cannot change as your like. Then because it is given by some author. Then so in your examination you write this definition and also write a name of this author who give this definition. Then so I hope you all are very well understood about what is a natural resources and definition of natural resources. Now we will discuss about the different type of natural resources. In natural resources there are types are defined on the origins, on the renewability and state of development. So in your examination, if this question will ask, so you should to write on this way, on this pattern. Not only write about this point, but you also define it, you also classified in origin, renewability and state of development. So it is the beneficial you, it is the necessary also, but it is the make attractive your paper.
Then, so first of all, type of natural resources, origin, renewability and state of development. In the first origin, there are two type of natural resources, biotic and abiotic natural resources. First, biotic. So biotic means what? Okay, biotic means a natural resources who is the living. Then who is the living? It is called abiotic natural resources. Our bird, our animal, wildlife animal, our ancient, means we can say the different kind of the bacteria, fungus, these all are what? These all are the natural resources who is the living. It's come into a biotic natural resources. All the living organism on the earth, come into a biotic natural resources. Then they have a life. Then if they have not life, so we cannot say them are biotic natural resources. But all the natural resources who is the breathing, it's called on biotic natural resources. Then સમજાણું પહેલું બાયોટિક નેચરલ રિસોર્સિસ શું છે? તો કે ભાઈ એવા નેચરલ રિસોર્સિસ કે જેની અંદર જીવન હોય, જીવ હોય. આપણા પ્રાણીઓ છે, વૃક્ષો, કેમ કે વૃક્ષો આર ઓલ્સો કમ ઇન્ટુ અ બાયોટિક. હા, આપણા પ્રાણીઓ છે, ધેન આફ્ટર પક્ષીઓ છે, જીવજંતુઓ છે, બેક્ટેરિયા છે, એ બધા ધીસ ઓલ આર ધ નેચરલ રિસોર્સિસ. ને બધાની અંદર શું છે? જીવન છે. સો એક એની અંદર આવશે બાયોટિક નેચરલ રિસોર્સિસમાં. Then abiotic natural resources, all the natural resources who have not or living, it's come into abiotic natural resources. Then they have not a life, like our planet, air, water, sunlight. These all are necessary for us. These all are necessary for all the living organism, but they have not a life. They give a life, but they have not a life. It's come into a biotic natural resources. Then સમજાણું abiotic natural resources એટલે શું? કે ભાઈ abiotic natural resources means a natural resources કે જેની અંદર જીવન નથી. જેની અંદર શું નથી? તો કે ભાઈ જેની અંદર જીવન નથી, જેની અંદર જીવ નથી, નિર્જીવ છે. સૂર્યપ્રકાશ જીવન આપે છે, પરંતુ એની અંદર જીવ નથી. સૂર્યપ્રકાશ, ડિફરન્ટ કાઇન્ડના પહાડની અંદર જીવ છે? નો. પાણી છે, હવા છે, એ જીવન આપે છે, પરંતુ એની અંદર જીવ નથી. તો જેવા નેચરલ રિસોર્સિસ કે જેની અંદર જીવ નથી, વિચ કમ નોટ ઇનટુ અ લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ, દેન છે તેને શું કહેવામાં આવે છે? તેને અબાયોટિક નેચરલ રિસોર્સિસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. દેન સમજાણું? આગળ વધીએ તો રિન્યુએબિલિટી. રિન્યુએબિલિટીમાં બે છે, રિન્યુએબલ નેચરલ રિસોર્સિસ એન્ડ નોન રિન્યુએબલ નેચરલ રિસોર્સિસ. આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ this thing, this natural resources on the basis of his term. Then આનું ટર્મ જ કહી દે છે કે આની અંદર શું થાય છે? રિન્યુએબલ નેચરલ રિસોર્સિસ, નોન રિન્યુએબલ નેચરલ રિસોર્સિસ. ફર્સ્ટ, રિન્યુએબલ નેચરલ રિસોર્સિસ. So renewable natural resources means a natural resources which we was the one time consume, then after another time we can renew it, and after the renew we can again use it. It's come into a renewable natural resources. Then સમજાણું? Like give an example of tree. If we consume, we cut a tree or we get a fruit and vegetable from it, then after one time we get a fruit or vegetable from a tree, again after some time again a fruit and vegetable will be growing. Then so it is the renewable. We cut the tree, and against the cutting a tree we are the planet and other plantation of a tree. So what happened? They are the growing up. Then so human can grow them, human help to grow them, and ecosystem again make it. It's come into a renewable ecosystem or renewable energy. Another resources we can say that a resources which we was consumed, but the quantity of these resources is not less.
then say it is the not decrease, it's come into a renewable natural resources like the sunlight. If we are the consume, we all are consume a sunlight. After consumption of sunlight, the quantity of the sunlight can decrease? No, it is a not decrease, it is a as it is. We all are the consume air, oxygen. So what happened? The quantity of the oxygen is decreased? No, it is a not decreased. Then if we are the pollute them, so it is a create a trouble. But as a nature, we discuss about the as a resources of nature. If we consume air, so what happened? It is the quantity is the as it is. Then say it will be not decrease. Then so this all the thing come into a natural resources. સમજાણું? નેચરલ રિસોર્સિસ એટલે કે એવા રિસોર્સિસ કે જેને આપણે ફરી પાછા ઉપયોગમાં લઈ શકીએ છીએ. એવા રિસોર્સિસને શું કહેવાય? રિન્યુએબલ નેચરલ રિસોર્સિસ. તમે ટ્રીનું એક્ઝામ્પલ લ્યો કે ટ્રીની અંદર શું થાય કે તમે એક વખત એને મેન્યુફેક્ચર શું કહેવાય, એ આપણને ફ્રૂટ ને વેજીટેબલ આપી દે, પછી શું થાય? ફરી પાછા આપશે. અથવા તો તેને ઝાડને આપણે કટ કર્યું, અગેન સામે બીજું એનું પ્લાન્ટેશન કરી દો, ઉગાડી દો, ફરી પાછું થઈ જશે. ધીસ આર ધ રિન્યુએબલ. અથવા તો એવા રિસોર્સિસ કે જેના ઉપયોગથી એના જથ્થાની અંદર કોઈ ફેર નથી પડતો. ફોર એક્ઝામ્પલ તમને કહું કે સનલાઇટ છે, સૂર્યપ્રકાશનું કન્ઝપ્શન આપણે કરીએ તો પછી એના જથ્થામાં ફેર પડે? ના, નથી પડતું. એ તો જેટલું છે એઝ ઇટ ઇઝ જ રહેવાનું છે. એર એટલે કે હવા છે, ઓક્સિજન આપણે લઈએ છીએ તો સદીઓથી મનુષ્ય અને બધાય છે ઓક્સિજન લે છે. શું એના જથ્થામાં ફેર પડ્યું? ના, એના જથ્થામાં નથી ફેર પડ્યું. સો આ બધા રિસોર્સિસ શેની અંદર આવશે? તો કે ભાઈ આ બધા રિન્યુએબલ નેચરલ રિસોર્સિસમાં આવશે. નોન રિન્યુએબલ નેચરલ રિસોર્સિસની વાત કરીએ તો કે આ રિસોર્સ which we cannot renew it, we cannot consume again it's called a renewable natural resources. I give a big example of a fuel. In the previous lecture I already told about that. Okay, our natural resources, if we are consumed one time, then after again we cannot use it. If we are the riding a bike, so we are the using a petrol, so can we reproduce the petrol? No, we cannot be reproduce the petrol. Then so this kind of the fuel, this kind of the gases, we can say the coal, these all are the natural resources, is a very limited and it is a non-renewable. If we are the consume one time, again if we want to renew it, ecosystem want to renew it, but it is quite a difficult, or it is a process, or renewable is a, we can say after a decade this thing is again renewed. So this all the thing come into a non-renewable natural resources. Then સમજાણું? non-renewable natural resources શું છે? કે એવા રિસોર્સિસ કે જેનું આપણે એક વખત કન્ઝપ્શન કરી લીધું, એક વખત ઉપયોગ કરી લીધો, then after what happen? Then after again આપણે તેનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી. તેને non-renewable natural resources કહેવામાં આવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ કે પેટ્રોલ છે, ડીઝલ છે, ગેસ છે, કોલસો છે, તેનો ઉપયોગ આપણે કરી લઈએ, પછી ફરી પાછા એને આપણે પ્રોડ્યુસ કે ઇકોસિસ્ટમ પણ ઇવન એને પ્રોડ્યુસ નથી કરી શકતી, ને કરે છે તો એ સદીઓ કે વર્ષો લાગી જાય છે દોસ્તો. એટલે આવા નેચરલ રિસોર્સિસને શું કહેવામાં આવે છે? નોન રિન્યુએબલ નેચરલ રિસોર્સિસ. અવર સબ્જેક્ટ ટીચ ટુ અસ કે ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ધી નેચરલ રિસોર્સિસ ઇઝ અ વેરી લિમિટેડ, સો વી શુડ ટુ પ્રોટેક્ટ ધેમ એન્ડ વી શુડ ટુ કન્ઝ્યુમ ઇટ એઝ અવર રિક્વાયરમેન્ટ. Then if unnecessary we are using these natural resources, so after some time, after some period of time, our we can say next generation cannot use it and they face lots of problem, because after finishing this natural resources, it is the impact on our environment also. Then so means take care about it. Non-renewable natural resources. Now the state of the development. On the basis of the development of natural resources, they are classified 4 natural resources. First is the potential resources. What is the meaning of potential resources? Potential resources means what? Okay, or resources, it is the presented, but we are not using it. Why? Because we thinking we save these natural resources for a future time. It is the present. If we want to consume right now, we can consume it, but we are not using it because we thinking about a future, some kind of the natural resources. We potentially after some time, when in a future we needed it, so we can consume it. Or as I told you, some is the very limited in the sources.
Done. So this kind of the natural resources come into a potential resources. સમજાણું? પોટેન્શિયલ રિસોર્સિસ એવા રિસોર્સિસ છે કે જે અત્યારે આપણે છે પણ આપણે રાખેલા છે અને ઉપયોગ નથી કરતા. શા માટે? આપણે એવું વિચારીએ છીએ કે એનો ઉપયોગ આપણે ફ્યુચરમાં કરશું. સમજાય છે? તો આવા રિસોર્સિસને પોટેન્શિયલ રિસોર્સિસ કહેવામાં આવે છે. ઇફ યુ આર ધ ડ્રિલિંગ એન્ડ વી કેન સે વી આર ધ ડુઈંગ એની ઓફ ધી વર્ક ઓન ધીસ રિસોર્સિસ વી ગેટ નાવ ટુડે ઓલ્સો, but we cannot use this. We reserve it for a future. Second is the actual resources. Actual resources mean a resources which is we are the consume now, because we are the dependent on these resources. Without them we cannot be survive, we cannot be live, we cannot be doing our routine work. So these are the resources. We can say that actual resources which we are consumed today. સમજાય છે? Like I give an example of air. So air is our natural resources. So can we reserve it? Yeah, we can reserve it, but today we need it. If we are not the breathing, so how can we live? Then we are the dead. So these all are natural resources. Like a sunlight, without sunlight can you survive? Can you live? No. If you thinking કે ભાઈ આપણે તો રાત્રે જીવીએ છીએ, now દિવસનું બધું એક્ટિવિટી થઈ જાય છે એટલે. But if the sun is the again sun is not rising any after a long of time, so it is the impact on our earth. Then it is the impact on our environment. So it is needed for us. So actual resources means a resources which is actually we are the now in the present time we was consuming. સમજાણું? actual resources એટલે કે એવા resources કે જે આપણે હાલમાં કન્ઝ્યુમ કરીએ છીએ, યુઝ કરીએ છીએ, એના વગર આપણે જીવી નથી શકતા. હવા છે, પાણી છે, સૂર્યપ્રકાશ છે, ડિફરન્ટ નેચરલ રિસોર્સિસ છે કે જે હાલમાં આપણે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. જો તો આપણે લેવાનું બંધ કરી દઈએ તો શું થાય? તો કે આપણે મરી જાય, આપણે જીવી જ ન શકીએ, અથવા તો ડે ટુ ડે આપણું રૂટીન લાઈફ છે એ અટકી જાય છે. એટલે એકચ્યુઅલ રિસોર્સિસ. ધેન આફ્ટર રિઝર્વ રિસોર્સિસ. हाँ, तो रिजर्व रिसोर्सेज इट इज द वन टाइप ऑफ द एक्चुअल रिसोर्सेज which are the using but in the limitation, because we thinking about that in the future this kind of the resources again we will consume it. So it's come into a reserve resources. It is the one kind of the also tell a part of actual resource. Now stock resources. What is the stock resources? Stock resources means a resources which we have but we cannot consume it without a technology. Then like air, water, sunlight we can directly consume it, but some of natural resources is a present, but if we should to do some work or technical work on them, then after we consume it. It is called a natural stock resources. Then સમજાણું? For example, I give you an example કે oil and gases. So we can not directly consume it. We cannot drilling and consume taking fuel and other thing. If we are the drilling it, then after we are the doing some technical work, chemical work, then after it is ready for consumption for us. So this kind of the resources can take a stock reserve resources. Done. So these all are the type of the ગુજરાતીમાં સમજાવતા ભૂલી ગયો. એવા રિસોર્સિસ કે જેના ઉપર આપણે ટેકનિકલ વર્ક કરીને તેનો ઉપયોગ કરી શકીએ. જેમ કે હાઇડ્રોજન છે, ડિફરન્ટ ફ્યુલ છે, ગેસ છે, એને શું થાય છે આપણે ડાયરેક્ટલી કન્ઝ્યુમ નથી કરી શકતા. સમજો? એને એના ઉપર થોડુંક વર્ક ટેકનિકલ કરી અને જે ઉપયોગમાં લઈએ છે એને શું કહેવામાં આવે છે? સ્ટોક રિસોર્સિસ કહેવામાં આવે છે. Done. So I hope you all are understood about the different type of the natural resources. You should to write in this way in your examination. Then so it is the beneficial for you. You make to attractive your paper also. You should to write a paper in a good handwriting. This all the thing are impact on us. So in the everyday I am write this kind of the work on we can say some kind of the attraction, because why? So if you learn in this way, so in your examination you can write on this way. So I hope now you all are understood this type of the natural resources. In the next lecture we will meet with our next topic. Then ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત. Thank you.